unfolds. People struggle to make ends meet. Look around, what you see, the hunger, the homeless, the powerless streets. On your mind, the need for change. Channel your pain and your rage. Stand up and link your arms for strength. Shout it out to the police state. I can't breathe, that's why I take a knee. Won't take you for slavery. Oh, say can you see Rome is burning? Oh, how it burns. Oh, I feel the burn. Oh, how it burns. Oh, I feel the burn. And I ask you to please give thanks that only for God's voice was peace here today as part of a movement to build a new society. Make no mistake, racism starts with the state to divide and rule the working class, to keep us broken, not building anew. Lessons of history revealed, organize or be displaced. The rulers have no solutions, only violence, wars and jails. Stick together and fight for your just claims. Workers united will prevail. Oh, say can you see Rome is over? Oh, build a new. I'll build a new. Oh, build a new. I'll build a new. Oh, build a new. I'll build a new. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas buscaremos poner el punto en la I. We share your feelings, exalt your accomplishments, and show your reality. Our approach is global and keeps us in tune with the peoples. Caribbean countries also get our signal. With enthusiasm, we will continue to broadcast for them. Because we are TeleSUR, the news broadcaster from South America and the Caribbean. Dozens of Palestinian civilians, most of them children and women, were killed and others were wounded in a series of raids launched by occupation warplanes on Wednesday on various sites in the Gaza Strip. In Argentina, social and union organizations protest in Buenos Aires in rejection of the liberal emergency decree signed by new President Javier Milei. And the United Nations stated the impact of the conflict in Sudan was serious, particularly in terms of access to medical care. Hello, welcome to From the South. My name is Belén de los Santos, and from the TeleSUR studios in Havana, Cuba, we begin with the news.
Dozens of Palestinian civilians, most of them children and women, were killed and others were wounded in a series of raids launched by occupation warplanes on Wednesday on various sites in the Gaza Strip. In the 82nd consecutive day of the aggression, in the occupation aircraft launched violent raids targeting the central region of the Gaza Strip, especially the Bureik and Al-Maghazi camps, where the shells reached shelter centers. Al-Nusrat camp also saw bombardment by occupation artillery and warplanes targeting family homes. Meanwhile, the areas east of the city of Rafa and Khan Yunis in the south of the Gaza Strip are also being targeted. In Gaza City, more than 60 citizens were missing as a result of Israeli bombing near Al-Azhar University, and 6 people were killed as a result of sniper operations. Israeli attacks since October 7th have killed at least 19,650 Palestinians, a non-final toll hampered by conditions in the Strip. On top of the constant Israeli attacks on Gaza, all forms of communication in the region have been cut off for the 7th time since the beginning of the Israeli siege. TeleSUR correspondent Nur Harasin tells us all the details from the ground. The communication, internet, landlines, everything has cut in Gaza over the past 18 hours. We were isolated from the whole world for the 7th time since the 7th of October. And this is because of 2 main reasons. The first one is the continuous Israeli attacks on the main points that provide the network for people in Gaza. The second one is because of the lack of fuel, and there is no electricity for the network companies here to facilitate and work on getting back the service for the people, and also because of the danger on the teams of the network companies to go around. Actually, a few days ago, we reported the injury of several workers at Baltel, which is the main network here in Gaza, as they were trying to fix one of the internet lines in southern Gaza. However, we are back now. This problem, the internet problem, is like Gaza has been isolated from the whole world, and it is not only about journalists and activists and influencers not being able to tell the news of what is happening in Gaza or share the stories here on the ground, but also it is adding to the struggle of those people in Gaza over the past hours. And as Israel was heavily attacking Gaza, all of the people who are injured or who are stuck, they did not manage to call the ambulances or call the hospitals to come and rescue them. Only now the civil forces and the paramedics managed to get out from the hospital. They are going in tours around the main streets of southern and middle Gaza to, in a way, to evacuate as many people as they can and bring them here to the hospital. Nur Harazin, TeleSUR, Gaza. In the midst of the Israeli blockade in Gaza, Egyptian citizens denounced the illegal detentions at the Rafa border crossing. In view of the intensification of the attacks of the Israeli occupation forces in the Gaza Strip, Egyptian citizens fled again to their country. These citizens denounced that despite carrying their Egyptian passports and identity cards, they remain trapped at the Rafa border crossing because they are not allowed to cross to their country. Some of these people have been sleeping on chairs outside the crossing terminal, waiting for the chance to return to the homeland. The Rafa crossing has been the coastal enclave's only portal to the outside world since the Israeli attacks began on October 7th. We have been sleeping here on the chairs for 25 days. There is no solution for us. Every day and every week there are lists of travelers who are allowed to cross. But we are surprised that they are not Egyptians, but Palestinians with passports. Why? We are originally Egyptians and we have Egyptian passports. We were born in Egypt. Why are we being treated this way? We want to go back to our country to take care of our work and return to our homeland. On the first day of the war, I rescued the children from under the rubble. What are we waiting for? We will wait until we are martyrs to have our names on the list of crosses? Few need mercy, for God's sake. It is not because of me. It is because of the children who lost their future. I don't need anything else. I need someone to intervene, anyone to intervene.
The Emirates Ministry of Foreign Affairs, for God's sake, I still have valid resident. My children and I lived there for more than 12 years. In Palestine, Prime Minister Mohammed Stayeh, during a cabinet meeting in Ramallah, said that Israel is doomed to exist as a criminal state that violates the rights of Palestinian people. Israel today is condemned before the world as a criminal and lawless state that kills with the intent to kill, starving people, making them thirsty until they die and displacing them to death. Israel today is at the rock bottom, and those who flock to support it in the early events have today become ashamed of it and have disavowed their support. In this context, the Palestinian Prime Minister also called on the United Nations to deliver humanitarian aid to the population and thanked the Arab countries for their efforts in seeking a solution to the conflict, especially Egypt. I call on the United Nations to work to deliver aid from all the crossings leading to the Gaza Strip, which are 5 crossings, and I welcome the decision of the UN Secretary General to appoint Ms. Sigrid Kaag as a special coordinator for international aid to the Gaza Strip. We welcome all Arab and international efforts to stop the aggression against our people and the amended Egyptian initiative. Egypt is certainly interested in the unity of Palestinian representation and that any regional or international agreement passes only through Palestinian legitimacy, represented in the Palestine Liberation Organization. Let's take a short break, but remember you can join us on TikTok at TeleSUR English, where you will find news in different formats, news updates, and more. Other stories coming up, stay with us. A partir de diciembre viaja a Ecuador en las alas de Conviasa. Vuela desde Caracas a Guayaquil y de Guayaquil a Caracas. Déjate cautivar por su cultura, gastronomía, paisajes y tradiciones. También puedes viajar directo Caracas-Quito y de Quito a Caracas. Para más información ingresa a www.conviasa.aero. Conviasa, el placer de volar. Hola, soy Aisa García. Tú y yo tenemos una cita cada semana para conocer tradiciones, costumbres, valores, sonidos y ritmos, símbolos y el gran abanico de las expresiones culturales que nos forman, que tienen origen en el alma de los pueblos y nos dan identidad. Esto y más te contamos en Vidas, cada viernes. Solo por TeleSUR. Deep gazes filled with struggles and stories. Struggles that transcend generation. Know the deepest realities through its protagonists on TeleSUR Documentaries. Sunday. Only on TeleSUR. Welcome back. In Argentina, social and union organizations began marches on Wednesday to the courthouse in Buenos Aires in rejection of the emergency mega decree signed by new President Javier Milei. The protest began at noon local time with the participation of different workers' union groups and social movements. The demonstrators gathered to show their dissatisfaction with the 366 measures introduced by an emergency decree which deregulates the economy and repeals multiple laws, some of them labor laws, in an attempt
attempt to bypass the Congress. Social organizations also protest the government's decision not to renew state contracts signed after January 1st, 2023, which affect more than 7,000 workers. The concentration was called by Argentina's Central Workers Union with the purpose of accompanying the judicial filing of the union that seeks to stop the scope of the decree signed by President Javier Milei. Bolivian prosecutors on Tuesday filed 4 more charges against 8 people, including former de facto President Janine Áñez and opposition leader Luis Fernando Camacho. The charges seek to put the defendant on trial for the case known as Coup 1, which led to the ouster of former President Evo Morales in 2019. In this sense, the prosecutor's office requested that all those involved in the case be sentenced to the maximum penalty for the crime of terrorism, which is 20 years in prison. Camacho is currently in preventive detention since December 28, 2022, while 3 other defendants are still fugitives from justice. We are requesting the maximum penalty for the most serious crime, which is the crime of terrorism that has been included in the indictments as the crime attribute. The persons accused in the indictment are Mr. Luis Fernando Camacho Vaca, Marco Antonio Pumari Arriaga, Luis Fernando López Julio, Williams Carlos Calimán Romero, Mr. Vladimir Yuri Calderón, Giannine Áñez Chávez. The crime of terrorism contemplates a penalty of 15 to 20 years imprisonment, so this will be the penalty that the public prosecutor's office at the time of the trial. At the conclusion stage, pleadings in any case will request the court hearing the trial to impose on the defendants. Russia's Central Election Commission on Wednesday accepted the candidacy of Nikolai Kharitonov, a representative of the Russian Communist Party for the next year's presidential elections. Nikolai Kharitonov is a Russian politician from the Novosibirsk region. He was a leading member of the Agrarian Party of Russia and a deputy in the Russian parliament. In 2004, he also ran for the presidency and finished second with 13.7% of the total vote. The Communist Party of Russia is the second largest party in the parliament, behind United Russia, which is the largest party in the federation. This holds 72.22% of the 450 seats in the State Duma as of 2022, having formed the majority in the chamber since 2007. Russian presidential elections will be held in March 2024. And the governments of Russia and India signed new bilateral agreements as part of the strengthening of the strategic partnership. The agreement was signed by Indian Foreign Minister Subramanian Janjanskar and his Russian counterpart Sergei Lavrov during a meeting held this Wednesday in the Eurasian country. The agreement relates to the areas of nuclear energy, medicines, and other pharmaceutical substances, as well as medical devices. The Indian Foreign Minister described the agreement as comprehensive and productive for the strengthening of the bilateral strategic partnership. The Russian Foreign Minister, for his part, highlighted the stable and reliable relations between the two nations and stated that they will continue to work to move forward in relation to the current conditions. We discussed the prospects for military technical cooperation, including the joint production of modern types of weapons. Here too, there are concrete moves forward. Our interaction in this direction is also strategic in nature. Its deepening corresponds to the national interests of our states, their interests on maintaining security of the Eurasian continent. Meanwhile, India's Foreign Minister Subramaniam Jaishankar described the relationships with Russia as strong, while stressing the joint responsibility to keep up with a special and privileged strategic partnership. The tradition of annual meetings between our leaders is something that we value very greatly. And as someone who's seen it over the last decade, I can attest to its enormous value. I'm very confident that we will see an annual summit next year. Again, ours is really a relationship which at every level, starting with the strong relationship between the leaders to right down to the popular level, the societal sentiment,
I think we have really very positive feelings for each other. And I think that's a really big source of strength for the relationship. And we have a second short break coming up. But before we invite you to join our WhatsApp community for our English-speaking audience, you can scan the QR code on screen to join directly, and also you can share the link to reach more people. Constant news coverage of Latin America and the Caribbean, as well as the rest of the world. Stay connected and informed with TeleSUR. Final short break. Don't go away. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. Deep gazes filled with struggles and stories. Struggles that transcend generation. Know the deepest realities through its protagonists on TeleSUR Documentaries. Sunday. Only on TeleSUR. Welcome back. The United Nations called the impact in the conflict in Sudan serious, particularly in the case of access to medical care. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs expressed concern over the more than 100% increase in cholera cases during the last month of the year. The situation is alarming, with some 8,300 suspected cases and more than 200 deaths reported up to December 23rd. The UN highlighted that the humanitarian community in Sudan is working to support cholera detection and treatment, as well as vaccination campaigns, but ongoing fighting is hampering efforts. Currently, 70% of the health system in Sudan is out of service as a result of wars and as a result of the destruction of healthcare facilities. We are facing a great task and a great challenge in providing service to all of Sudan. Now, all of Sudan is in Port Sudan. And this is a great challenge. The service delivery times are limited and not suitable for this number of displaced people. There is a shortage in the supply of medicines. We suffer greatly in providing treatment for people with all disease and with cases of severe diarrhea. There are many challenges. We are doing what we can, and we hope that international organizations will help us more so that we can tackle these infections and can control them. And Christmas in Syria is not a day of celebration only for the Christian community. It is a day of joy for all members of the diversified Syrian society, which, despite the hardships of war and blockade, celebrate the occasion more united than ever. From Damascus, Hisham Wanus with this Christmas story. The family of Ibrahim Kasucha, a native of the central province of Homs, is celebrating Christmas in the coastal city of Latakia,
where, like hundreds of Syrian Christian families, its members are living as internally displaced people because of the terrorism that has been ravaging their country for more than 12 years. Although overwhelmed by this harsh reality, they refuse to be deprived of living the joy of Jesus Christ's birth, with the full of hope of one day to return to their places of origin to celebrate the event. It is true that we are displaced, but we always try to enjoy this season of festivities and create a Christmas atmosphere for our children, because the birthday of our Lord, the Messiah, is the date of the propagation of peace throughout the world. It is the celebration of kindness, and therefore we try to continue to be kind, by offering love and peace from the depth of our hearts, in spite of all the difficult conditions that we are going through. Christmas is a festivity for love. It is the celebration of the birth of our Lord, the Messiah, the messenger of love and peace, and it is a reason for joy and worship. For besides praying, we visit our relatives, friends, and neighbors to exchange greetings, and we implore God on this day that the next festivities be full of goodness and peace in our country, and that conditions be better than they are now. The Syrian provinces have celebrated Christmas again in their places of worship, which in several parts of Syria have been among the main targets of terrorist attacks. Places where they value very highly that thanks to the sacrifice made by the Syrian Arab troops, they can now practice in peace and security the rituals of the occasion and implored God to return their country to the way it was before 2011, the day of the outbreak of the terrorist war against them. I would like to extend my greetings on this day to the whole world and to my brothers in Syria and Gaza, and God willing, we will say goodbye to this year and welcome a more prosperous new one. Because despite of the difficulties we are going through, especially the economic crisis, we celebrate Christmas and thank God that we have regained security and peace. This year, we have unfortunately limited the Christmas celebrations to masses and prayers in solidarity with our brothers in Gaza, victims of the brutal Israeli aggression, and in recognition of the sacrifices made by the martyrs of our national army, that thanks to them, we can now celebrate Christmas, the birth of the messenger of love and peace, the peace that on this occasion we implore God to reign in our land and across the world. Terrorism, alien to the ancient civilized culture of the Syrian people, couldn't, together with its Western sponsors, destroy Syrian society and sow discord among the members of its different religious sects, a harmony that is expressed in its most beautiful forms in the fraternal exchange of greeting between Syrian Christians and Muslims during this season of December celebrations. And like this, we have come to the end of this news brief. You can find these and many other stories at our website at telesurenglish.net. And also join us on social media, Facebook, X, Instagram, Telegram, and TikTok. For TeleSUR English, my name is Belén de los Santos. Thank you for watching. For me, TeleSUR is an example of resilience because we have faced many difficulties in all areas. We are still here. It is also creativity from our content to the strategies we use to reach the screen every day. We are more than just a TV station. We are the communication link between Latin American borders, and we showcase the reality of our continent to the world. It is a sacrifice, but it is worth it, as everything that is made to last. Every year, thousands of people leave their homeland to reach new horizons. A reality of those people who struggle for their freedom. Know the diverse causes of those who live between borders. Thursdays, only on TeleSUR. We share your feelings, exalt your accomplishments, and show your reality. Our approach is global and keeps us in tune with the peoples. Caribbean countries also get our signal.
With enthusiasm, we will continue to broadcast for them. Because we are TeleSUR, the news broadcaster from South America and the Caribbean. Follow the most important global events through a comprehensive perspective. With a team of journalists in 25 locations around the world to convey our people's reality. From the South. Weekdays. Only on TeleSUR. In a world that doesn't stop, we give you space to keep up to date. Take a moment, breathe, and take care of your physical and mental health. Balance your well-being and guide your body. Only on TeleSUR. Every year, thousands of people leave their homeland to reach new horizons. A reality of those people who struggle for their freedom. Know the diverse causes of those who live between borders. Thursdays, only on TeleSUR. Hola, soy Aisa García. Tú y yo tenemos una cita cada semana para conocer tradiciones, costumbres, valores, sonidos y ritmos, símbolos y el gran abanico de las expresiones culturales que nos forman, que tienen origen en el alma de los pueblos y nos dan identidad. Esto y más te contamos en Vidas, cada viernes. Solo por TeleSUR. Deep gazes filled with struggles and stories. Struggles that transcend generation. Know the deepest realities through its protagonists on TeleSUR documentaries. Sunday. Only on TeleSUR. Every year, thousands of people leave their homeland to reach new horizons. A reality of those people who struggle for their freedom. Know the diverse causes of those who live between borders. Thursdays, only on TeleSUR. Hola, soy Aisa García. Tú y yo tenemos una cita cada semana para conocer tradiciones, costumbres, valores, sonidos y ritmos, símbolos y el gran abanico de las expresiones culturales que nos forman, que tienen origen en el alma de los pueblos y nos dan identidad. Esto y más te contamos en Vidas, cada viernes. Solo por TeleSUR. Deep gazes filled with struggles and stories. Struggles that transcend generation. Know the deepest realities through its protagonists on TeleSUR documentaries. Sunday. Only on TeleSUR. Desde que Estados Unidos inició con la doctrina Monroe como política exterior, las intervenciones no han parado en el continente y ha sido una constante. De acuerdo a un artículo publicado en la revista Harvard de América Latina, titulado Intervenciones,
de Estados Unidos, se reseña que en menos de 100 años el número de intervenciones en la región ha llegado a 41, es decir, cada 2 años han invadido al menos a un país del continente latinoamericano, convirtiéndose en la mayor amenaza para la seguridad y la paz regional. Luego de 200 años de aplicación de esta doctrina, cuya premisa pasó de América para los americanos a América Latina y el Caribe como patio trasero de Estados Unidos, la realidad es la misma. El gobierno estadounidense es reincidente en la violación del derecho internacional y también de los derechos humanos. Escuchen nuevamente, 41 intervenciones estadounidenses en menos de 100 años. Esta cifra evidencia la terrible huella del tío Sam. En la actualidad, Estados Unidos alimenta el conflicto entre Guyana y Venezuela por la Guayana Esequiba, un conflicto que inició el mismísimo régimen estadounidense aliado con el Reino Unido a través del laudo arbitral de París que despojó a Venezuela de su territorio en 1899. Hoy, esta es la excusa perfecta para que el Comando Sur realice ejercicios militares y sobrevuele el cielo caribeño, convirtiendo la región nuevamente en un teatro de operaciones para el intervencionismo. Y como la memoria colectiva a veces es corta o simplemente cegada por las transnacionales mediáticas, vamos a pasearnos por todas estas intervenciones estadounidenses en América Latina y el Caribe. Estados Unidos, el verdadero invasor. Pongamos el punto en la I. Según politólogos, las intervenciones ocurren cuando un Estado interfiere en los asuntos internos o externos de otro, ya sea para coaccionarlo o para que responda a sus intereses. Las intervenciones pueden manifestarse de diferentes formas, pero en América Latina y el Caribe, las más comunes han sido, primero, por medio de la demostración de fuerza, al estacionarse fuerzas terrestres o navales junto a las áreas que son causa de tensión. Segundo, a través de la ocupación militar de un territorio con objeto de proteger intereses o de emprender represalias por daños recibidos. Y tercero, cuando la intervención toma aspecto de presiones económicas para controlar el sistema financiero del otro Estado. Las intervenciones de los Estados Unidos en el Caribe han afectado la paz de la región desde hace más de 100 años. Todo comenzó cuando Theodore Roosevelt asumió la presidencia de los Estados Unidos y estableció una política exterior agresiva e intervencionista contra sus vecinos de América Latina y el Caribe. Ya para 1903, Roosevelt logró despojarle a Colombia su provincia de Panamá y estableció en el Istmo un gobierno que respondiera a sus intereses. Posteriormente, en 1904, intervino República Dominicana. Sin embargo, esta política intervencionista la continuó el presidente republicano William Howard Taft, que para 1909 intervino con sus marines en Nicaragua, bajo el pretexto de derrocar al presidente Zelaya. De igual forma, para 1926 fue nuevamente intervenido este país centroamericano, hasta que fueron expulsadas sus fuerzas militares en 1933 por la valiente resistencia del nicaragüense Augusto Sandino. No obstante, con la administración de Ronald Reagan, a mediados de 1981, los Estados Unidos indujeron una guerra civil en Nicaragua para apoyar a las contraguerrillas financiadas por Washington para debilitar el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que había ganado las elecciones y derrocado la dinastía de los Somozas. La dictadura de los Somozas fue un aliado fundamental de Estados Unidos. También la dictadura, que era servil a los intereses de Estados Unidos, fue financiada y también asesorada militarmente para reprimir la lucha por construir un país más justo. Estados Unidos participó abiertamente en la guerra contra el gobierno sandinista de Nicaragua, fomentando, armando y financiando a los famosos Contra, que cometieron además delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, matanzas de civiles y atentados contra todos los organismos del gobierno.
Las tropas estadounidenses están acostumbradas a invadir e intervenir en la política interna de todos los países del mundo. En el caso de América Latina y el Caribe, no hay un país que no haya sido víctima de esa política injerencista de Washington. Este año se cumplieron 40 años de la invasión a Granada. La operación Furia Urgente fue una de las más sangrientas ejecutadas por al menos 7.000 soldados para un país tan pequeño. Y como siempre, con el pretexto de proteger a la población, asesinan y matan. La isla de Granada está ubicada en el sureste del Mar Caribe. Fue una excolonia británica que logró su independencia en 1974. 5 años después de haberse independizado, llegó al poder el líder socialista Maurice Bichot, quien trabajó para desarrollar políticas sociales, creando centros educativos y fomentando la alfabetización. Pero además desarrolló infraestructuras en la isla, implantando carreteras, mejorando la red eléctrica e inició la construcción de un aeropuerto. Pero este desarrollo en la sociedad de Granada fue mal visto por los Estados Unidos y los británicos, ya que según la CIA, ese trabajo serviría como base logística de la Unión Soviética y de Cuba. A raíz de esta justificación, en 1983, el gobierno de Ronald Reagan conspiró para derrocar al gobierno de Bichot y ordenó asesinarlo, pero a la vez decidió avalar la intervención militar de la isla por aire, mar y tierra, con 7.000 soldados para así relegar a esa pequeña nación a sus intereses estratégicos, dejando un saldo de más de 100 muertos y 400 heridos. La invasión de Estados Unidos a Granada fue condenada por todos los países o por gran parte de los países de la comunidad internacional. No contó con el apoyo de Naciones Unidas porque violó la soberanía de Granada, porque además se usó una fuerza desmedida y porque la excusa no tenía ningún sentido. Se intentó explicar que Granada... los norteamericanos que vivían en Granada corrían riesgo y que por eso Estados Unidos debió intervenir en esa pequeña isla del Caribe. El gobierno de Estados Unidos se maneja históricamente como una mafia y las lógicas de la mafia es: ¿estás conmigo o vas a ver lo que te pasa? La intervención en Granada tuvo ese mensaje hacia otros gobiernos de la región, diciendo, bueno, ven, los países que no se alinean con los intereses de Estados Unidos van a sufrir estas consecuencias. Fue un mensaje mafioso para todos los países de la región. Otro ejemplo de intervención de Estados Unidos en su fase de expansión fue el Canal de Panamá. En el libro del Canal de Panamá en la política estadounidense, el autor Michel Hogan expone que el principal interés de Estados Unidos era convertirse en una potencia naval mundial y el Canal de Panamá lo hizo posible. De ahí el interés estadounidense de mantener el control sobre el país centroamericano. En 1983, el gobierno de Manuel Antonio Noriega se convirtió en un objetivo militar de la Casa Blanca e invadieron al país para derrocar al gobierno en nombre de la democracia y de la libertad. Esta vez participaron en la operación Causa Justa más de 25.000 soldados. El resultado fue el mismo que en Granada: cientos de civiles muertos y la imposición de un gobierno afecto a Estados Unidos.
¿Y cómo dejar de hablar de Haití en esta historia de intervenciones de Estados Unidos? En 1910, los banqueros norteamericanos compraron el Banco Nacional de Haití. Los Estados Unidos asumió el control de la economía de ese país. Pero en 1914, el gobierno norteamericano, animado por la experiencia del control aduanero en República Dominicana, intentó imponer allí las mismas condiciones. El gobierno haitiano se resistió y para 1915 el presidente Wilson ordenó la intervención militar. El país ha pasado por la dictadura de los Duvalier, el golpe de Estado en contra de Jean Bertrand Aristide, el primer presidente electo democráticamente, otros intentos de golpe de Estado y el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Hoy Haití es un país desolado y controlado por las mafias. Ese es el resultado de la huella estadounidense en el país caribeño. Después que Estados Unidos instaló un presidente a gusto de sus intereses, el gobierno norteamericano impuso en Haití el Tratado de 1915, por el cual se aseguraba el control del país en los mismos términos que había obtenido el de Cuba y República Dominicana. El tratado hizo de Haití un gobierno militar norteamericano. Funcionarios estadounidenses manejaban las finanzas y el pueblo haitiano estaba reducido al más humillante paradigma de miseria. Pero estas acciones intervencionistas en Haití, en pleno siglo XXI, siguen ocurriendo. Al llegar al poder, el primer presidente haitiano, electo democráticamente, Jean Bertrand Aristide, con ideales progresistas y con nuevas relaciones bilaterales con países socialistas como Venezuela y Cuba. Esta alianza fue mal vista por Estados Unidos y auspició un golpe de Estado, interviniendo militarmente la isla caribeña en el año 2004, para así secuestrar al presidente Aristide y expulsarlo hacia la República Centroafricana. Pero la agresión hacia Haití continuó. Las fuerzas militares de la ONU que intervinieron la isla en junio de 2004 bajo el auspicio de una misión de estabilización de las Naciones Unidas denominada MINUSTAH. Esta fuerza militar de la ONU fue comandada por militares brasileros que, en lugar de apoyar al pueblo haitiano, se prolongó llevando epidemias como el cólera y abusando sexualmente de sus habitantes. Haití lamentablemente sigue transitando un camino, un derrotero del que no se sabe cómo se va a reconstruir, sobre todo por esta constante intervención de Estados Unidos en su estructura, ni hablar del golpe de Estado contra Aristide en 2004, la instalación siempre de gobiernos que les son funcionales a sus intereses, todo el condicionamiento que ha sentado sobre ese país, y además luego la MINUSTAH, la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, lo único que trajo fue más dolor al pueblo haitiano, entre otras cosas por las violaciones a los derechos humanos que llevaron adelante esas fuerzas que iban a estabilizar el país y que en realidad cometieron crímenes junto con la policía haitiana, atacando a los movimientos sociales que trataban de organizarse, atacando a los estudiantes en las universidades y además con violaciones de menores. Se ha denunciado centenares de violaciones a niñas de 12 años por parte de los soldados de la MINUSTAH y también por llevar el cólera a Haití, cuyo sistema de salud no está en condiciones de responder a lo que ha sido una epidemia tremenda que está comprobada, llegó a través de los soldados de la MINUSTAH y causó decenas de miles de muertes en Haití. En 1904 la República Dominicana le debía $32 millones a los Estados Unidos. La administración de Roosevelt, bajo amenaza, obligó al país caribeño a que le entregaran sus aduanas, pero también el control de sus ingresos nacionales. De este modo exigió de su hacienda pública el 45% de sus ganancias. Como si fuera poco, en 1915 los Estados Unidos trató de aumentar la cuota de recaudación. Esta acción injerencista fue rechazada por el Congreso y por el presidente Juan Isidro Jiménez, lo que causó malestar en Washington, y adivinen cómo concluyó la historia, con más de 2.000 militares en la isla caribeña. En
noviembre de 1916, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, ordenó intervenir militarmente la República Dominicana para derrocar violentamente al gobierno de turno y someter al pueblo, imponiendo como gobernador al capitán Knack, quien le garantizaría sus intereses económicos. Esta intervención militar de Estados Unidos estuvo activa hasta 1924. De igual forma, en 1965 fue de nuevo intervenida la República Dominicana por 42.000 marines de Estados Unidos, 4 días después de haber iniciado el levantamiento cívico-militar que pretendía elevar al poder al profesor Juan Bosch, opositor de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Pero esta vez los marines de Estados Unidos contaron con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, que aprobó legalizar la intervención norteamericana con el nombre de Fuerza Interamericana de Paz. Actualmente hay una amenaza en puerta para el Caribe y Suramérica. Y es que Estados Unidos está metiendo sus narices en la controversia territorial entre Guyana y Venezuela por la Guayana Esequiba, un territorio despojado por el Reino Unido en 1899. Guyana heredó la disputa y tras el hallazgo de petróleo en el 2015 en territorio marítimo pendiente por delimitar, dieron la espalda al diálogo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Ahora Estados Unidos, la ExxonMobil, el Reino Unido, incluyendo la ONU, amenazan la paz de la región. La Guyana Esequiba se encuentra ubicada en el oeste del río Esequibo. Tiene una extensión de 159.542 kilómetros cuadrados. Este territorio actualmente es reclamado por Venezuela y hace parte de las jurisdicciones del estado Bolívar y del Tamacuro. Es rico en minerales como oro, bauxita, manganeso, uranio, petróleo y gas natural. Las operaciones extranjeras en el Esequibo fueron realizadas por ExxonMobil y lideradas por Rex Tillerson, exdirector de la CIA, que fue sustituido por Mike Pompeo. Todo ocurre en el momento de mayor escalada de Estados Unidos contra Venezuela. Se firma el decreto de Obama, entra la ExxonMobil al juego con las exploraciones petroleras en el territorio en reclamación. Luego, en el año 2018, Guyana da un paso ante la Corte Internacional de Justicia. El secretario general de la ONU le dice a la CID que estudie el caso y la Corte Internacional de Justicia se declara competente. En 2018, además, se reconoce un supuesto gobierno interino que entrega el Esequibo a cambio de apoyo político y financiero. La declaración que la CELAC hizo de América Latina y el Caribe como una zona de paz va en contra de los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos siempre buscó la desestabilización de la zona para poder así saquear los recursos naturales, controlar de mejor manera este territorio que considera su patio trasero y poder saquear los recursos naturales de nuestros países. Un ejemplo de eso es cómo a través de Guyana, a través de los gobiernos títeres que hay en la región, en este caso el gobierno títere de Guyana, se intenta saquear los recursos de Venezuela apropiándose de un territorio que no les pertenece para favorecer a quienes controlan realmente el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos no es el gobierno del pueblo de Estados Unidos, es el gobierno de las corporaciones como la ExxonMobil, y a través de ese gobierno, la ExxonMobil, y a través del gobierno del títere de Guyana se intenta saquear, en este caso, los recursos naturales de los venezolanos, pero es una lógica que Estados Unidos ha repetido a lo largo de la historia para apropiarse de los recursos naturales de todos los latinoamericanos. Venezuela no es, ni será nunca un país colonialista ni imperialista, ni que busca los recursos, ni tierra que no le corresponde. Venezuela es un país de paz. Presidente, aprovechemos el tiempo para la paz y para la diplomacia. El presidente Lula da Silva de Brasil dijo: no queremos una guerra en América del Sur ni otros conflictos, ya hay suficientes en el mundo. Y es que Guyana, financiada por la ExxonMobil, quiere resolver la controversia territorial con Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, una jurisdicción que Venezuela no reconoce, al igual que otros 119 países del mundo, entre ellos, paradójicamente, adivinen, Estados Unidos. El gobierno de Venezuela denuncia la grave violación del derecho internacional por parte de Guyana al otorgar licencias en un territorio marítimo pendiente por delimitar a empresas para que allí exploten, y alerta
que está utilizando Guyana la Corte para esconder su comportamiento ilícito e irregular. Venezuela apuesta al diálogo del Acuerdo de Ginebra de 1966 que no caduce. Mientras tanto, el tablero geopolítico se mueve y Estados Unidos, con su geopolítica de agresión y de intervencionismo, está acechando. Pusimos el punto en la I. Follow the most important global events through a comprehensive perspective. With a team of journalists in 25 locations around the world to convey our people's reality. From the South. Weekdays. Only on TeleSUR. Deep gazes filled with struggles and stories. Struggles that transcend generation. Know the deepest realities through its protagonists on TeleSUR documentaries. Sunday. Only on TeleSUR. In a world that doesn't stop, we give you space to keep up to date. Take a moment, breathe, and take care of your physical and mental health. Balance your well-being and guide your body. Only on TeleSUR. Every year, thousands of people leave their homeland to reach new horizons. A reality of those people who struggle for their freedom. Know the diverse causes of those who live between borders. Thursdays, only on TeleSUR. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I.